আসসালামু আলাইকুম। নিগার্স ক্যানভাসে আপনাদের স্বাগতম। নিত্য নতুন নকশি কাঁথার ডিজাইন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। তাহলে আমার প্রত্যেকটা নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে সবার আগে চলে যাবে। আর আমার আঁকা কাঁথাগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক ও কমেন্টস করতে ভুলবেন না। আর আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, আপনারা কোন ধরনের নকশি কাঁথার ডিজাইন ভিডিও দেখতে চান প্লিজ আমাকে কমেন্টস করে জানান। আমি আপনাদের অবশ্যই আপনাদের আশা অনুযায়ী সেই ডিজাইনটা এঁকে দেখানোর চেষ্টা করব। আর আপনারা সবাই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে রাখবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমার ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে। আর আপনারা কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান প্লিজ প্লিজ কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন। তাহলে আপনাদের সেই অনুযায়ী আমি নকশি কাঁথার ডিজাইনগুলো এঁকে দেখানোর চেষ্টা করব। আর আমার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যম হলো আমার একটি ফেসবুক পেজ আছে নিগার্স ক্যানভাস নামে এবং গ্রুপও আছে। আপনারা চাইলে ওগুলোতে যুক্ত হতে পারেন। ফেসবুক পেজে গিয়ে ফলো এবং লাইক দিয়ে রাখতে পারেন। আমাকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন ফেসবুক পেজে যে আপনারা কোন ধরনের ডিজাইনগুলো দেখতে চাচ্ছেন। আর আপনারা ফেসবুক পেজে যুক্ত হতে পারেন, আমি কেননা ওটাতেও প্রত্যেকদিন নতুন নতুন ডিজাইন ভিডিও আপলোড করে থাকি। আর আমার আঁকা কাঁথাগুলো যদি আপনাদের সত্যিই ভালো লাগে অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আর ভিডিওটা আপনাদের ফেসবুক ওয়ালে শেয়ার দিয়ে রাখবেন যাতে আপনাদের প্রয়োজন হলে ওটা দেখে দেখে আঁকতে পারেন। আর আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্টস করবেন, জানতে চেষ্টা করবেন যে কোন ধরনের ডিজাইন আপনাদের ভালো লাগে। আর আপনাদের ভালো লাগার ডিজাইনগুলো আঁকতে পারলে আমারও খুব ভালো লাগবে। সেজন্য আপনাদের জোড়হাত রিকোয়েস্ট যে আপনারা আমাকে কমেন্টস করে জানান যে আপনাদের কোন ধরনের ভিডিও দরকার। তাছাড়া বড় এবং ছোট কাঁথার জন্য কতটুকু কাপড় দরকার, কতটুকু ঘর করা দরকার, কত ইঞ্চি বাই কত ইঞ্চি নিলে ভালো হয়, আপনারা ওগুলা জানার জন্য আমাকে কমেন্টস করতে পারেন। প্লিজ আমি আপনাদের কমেন্টসের অপেক্ষায় রইলাম। আপনারা সবাই কমেন্টস করবেন এবং কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু জানাবেন। আর আমার ভিডিওগুলো যদি সত্যিই আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর আপনাদের ফেসবুক ওয়ালে এই ভিডিওটা শেয়ার করে রাখবেন।